y a un moment précis, presque imperceptible, où une personne qui a traversé des situations extrêmes comprend que quelque chose en elle a changé pour toujours. Ce n'est pas un effondrement spectaculaire, ce n'est pas une crise visible, c'est plus silencieux que cela. Un instant où le corps s'arrête, où l'esprit ralentit et où une pensée traverse l'intérieur comme un murmure fatigué. Je ne peux plus porter tout cela de la même manière. Les personnes marquées par des expériences extrêmes ne se reconnaissent pas immédiatement comme telles. Elles continuent souvent à fonctionner, à travailler, à parler, à sourire même. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est déplacé. Leur rapport au monde n'est plus le même. Leur manière de ressentir le danger, la joie, l'attente, la perte s'est profondément modifiée. Et ce changement n'est pas une faiblesse, c'est une adaptation psychologique. Freud parlait du traumatisme non pas comme d'un simple souvenir douloureux, mais comme d'un événement que l'appareil psychique n'a pas pu assimiler sur le moment. Quelque chose de trop intense, trop rapide, trop violent pour être digéré. Alors, l'esprit fait ce qu'il peut. Il protège, il compartimente, il modifie ses priorités, il réorganise la perception de la réalité. C'est ainsi que naît cette forme particulière de calme que beaucoup confondent avec la paix. Les personnes qui ont vécu l'extrême ne paniquent plus comme les autres, non pas parce qu'elles sont détachées, mais parce que leur système nerveux a déjà été poussé bien au-delà de ses limites. Ce qui effraie les autres leur paraît souvent familier. Elles ont connu le moment où tout pouvait s'effondrer, le moment où l'on comprend que rien n'est garanti, que la sécurité est fragile, que la stabilité peut disparaître sans avertissement. Et cette connaissance ne quitte jamais complètement l'esprit. Psychologiquement, cela crée ce que l'on pourrait appeler une vigilance profonde, une hyper-attention silencieuse. Elles lisent les silences, elles sentent les changements d'atmosphère, elles perçoivent les micro-variations dans les voix, les regards, les comportements. Pas par intuition mystique, mais parce que leur survie a un jour dépendu de cette capacité à anticiper. Ce que les autres appellent suranalyser, pour elles, c'est simplement rester en vie émotionnellement. Les expériences extrêmes forcent l'esprit à mûrir trop vite. Là où certains grandissent dans un environnement relativement prévisible, ces personnes ont appris très tôt que l'imprévisible pouvait être dangereux. Alors, leur psychisme s'est organisé autour d'une idée centrale, se préparer, même quand tout semble calme. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles paraissent sages, posées, réfléchies, parfois même détachées. Mais cette maturité n'a rien de romantique. Elle n'est pas née d'un chemin doux. Elle a été extraite sous pression. Freud expliquait que lorsque la douleur ne peut pas être exprimée consciemment, elle se transforme. Elle peut devenir de l'anxiété diffuse, une fatigue chronique, un détachement émotionnel, ou au contraire, une hypersensibilité. Le psychisme trouve toujours une voie d'expression, même indirecte. Chez les personnes marquées par des situations extrêmes, on observe souvent une contradiction intérieure. Elles ressentent profondément, mais montrent peu. Elles comprennent beaucoup, mais parlent peu. Elles peuvent soutenir les autres avec une force étonnante, tout en ayant du mal à demander de l'aide pour elles-mêmes. Elles deviennent des contenants émotionnels, parce qu'elles ont appris, souvent trop tôt, que leurs propres émotions devaient attendre, que le chaos extérieur était prioritaire, que survivre passait avant ressentir, et cela façonne une personnalité que les autres admirent sans en comprendre le prix. Il y a aussi cette étrange relation au temps. Les personnes marquées par l'extrême ne vivent pas seulement dans le présent. Leur esprit est constamment en train de comparer. Avant, pendant, après. Elles évaluent les situations non pas sur ce qu'elles semblent être, mais sur ce qu'elles pourraient devenir. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la mémoire émotionnelle. Le cerveau, après un choc intense, apprend que le danger n'annonce pas toujours son arrivée. Alors il reste en alerte, même dans des environnements sûrs, et même lorsque la vie devient plus stable, le système nerveux ne se détend pas immédiatement. Il a appris à se méfier du calme. C'est pourquoi certaines personnes ayant vécu des expériences extrêmes se sentent étrangement mal à l'aise quand tout va bien. Le silence devient suspect, le bonheur semble fragile, la tranquillité paraît temporaire. Elles ne se demandent pas
Est-ce que ça va durer? Par choix. Leur corps pose la question avant leur esprit. Mais derrière cette vigilance se cache quelque chose de profondément humain, une grande capacité de compréhension. Elles savent que chacun porte quelque chose d'invisible. Elles jugent moins, elles écoutent plus, elles parlent avec prudence, non par distance, mais par respect. Elles savent ce que c'est que de vivre avec quelque chose qu'on ne peut pas expliquer facilement. Pourtant, cette profondeur a un coût, l'épuisement émotionnel, un épuisement discret qui ne se manifeste pas par des crises ou des effondrements, mais par un retrait progressif. Moins de mots, moins d'énergie, moins de présence. Elles deviennent fonctionnelles, mais fatiguées de l'intérieur. Et souvent, personne ne le remarque parce qu'elles continuent à être fortes. Ce que peu de gens comprennent, c'est que cette force n'est pas un choix. C'est un mécanisme, une adaptation, une réponse intelligente à un environnement qui a exigé trop longtemps. Mais cette adaptation n'est pas une condamnation. Freud insistait sur un point essentiel. Ce qui n'est pas rendu conscient se répète. Mais ce qui est compris peut être transformé. La première étape n'est pas de changer, mais de reconnaître. Reconnaître que cette vigilance, cette fatigue, cette profondeur ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des traces de survie. Et comprendre cela change tout, parce qu'à partir de ce moment, la personne cesse de se juger. Elle commence à se lire, à se comprendre, à différencier ce qui relève du présent et ce qui appartient au passé. C'est là que commence la reconstruction psychique, pas en effaçant ce qui a été vécu, mais en cessant de le porter seul, en silence. There is a moment that often arrives much later, sometimes years after the extreme experiences have ended, when a person who has been through too much finally realizes something unsettling. The danger is gone, the chaos has quieted, the crisis has passed, but their body never got the message. Their mind still lives as if impact is imminent. Their nervous system still wakes up ready to defend, anticipate, absorb. This is one of the most misunderstood consequences of extreme experiences. Trauma does not end when the event ends. It ends when the body learns safety again. And for many, that lesson was never taught. Psychologically, people who have endured extreme situations often live with a constant background tension. Not panic, not fear in the obvious sense, but a subtle readiness, a quiet alertness. Their mind stays slightly ahead of the present moment, scanning, predicting, preparing. This is why they struggle to fully relax even when life is calm. Peace feels unfamiliar. Stillness feels suspicious. Silence feels like the moment before something goes wrong. So instead of resting into calm, they stay lightly braced, as if holding their breath without noticing. This is also why joy can feel complicated for them. Happiness arrives, but it doesn't fully land. It feels temporary, fragile, almost undeserved. There is often an unconscious thought beneath it. Don't get too comfortable. Don't trust this too much. It won't last. This isn't pessimism. It's memory. The body remembers moments when safety was followed by loss, when calm was interrupted by chaos, when trust was punished. So it learns to temper joy before it can hurt. Freud spoke often about repetition compulsion, the unconscious tendency to relive emotional patterns that were never resolved. For people marked by extreme experiences, this doesn't always show up as dramatic reenactments. More often, it appears subtly. They may choose emotionally unavailable relationships. They may stay in roles where they are needed, but not supported. They may gravitate toward intensity because calm feels empty. Or they may avoid closeness altogether because intimacy activates old vulnerabilities they learn to suppress. And here is one of the deepest paradoxes of their psychology. The same people who have survived extreme emotional weight are often the ones who crave peace the most, yet struggle to receive it when it appears. They want simplicity, but their inner world is complex. They want rest, but their mind doesn't know how to stop listening for danger. They want connection, but fear what connection might awaken. So they exist in a constant negotiation between longing and protection.
This inner conflict often makes them feel misunderstood. Others may see them as distant, guarded, overly serious, or emotionally controlled. But what's really happening is self-regulation at a level most people never have to develop. They are managing layers of internal response that others never notice. They are calming themselves while showing up. They are translating their internal storms into functional behavior. And that takes energy, a lot of it. That's why people who have gone through too much often feel tired in ways that sleep doesn't fix. Their exhaustion is not physical. It's neurological, emotional, existential. It comes from years of being internally alert, emotionally responsible, psychologically adaptive. It comes from holding too much inside for too long without relief. And because they learned early that their feelings were not always safe to express, they rarely complain. They minimize their own fatigue. They tell themselves others have it worse. They keep going. But here's where something important begins to shift. Usually later in life, there comes a moment when the survival strategies that once saved them start to feel heavy. The hyper-independence becomes lonely. The emotional control becomes restrictive. The constant awareness becomes draining. And for the first time, they begin to ask a new question. Not, how do I survive, but how do I live? This question marks the beginning of a different psychological phase, one where the nervous system is no longer just protecting, but slowly learning to soften. This is not an easy transition. In fact, it can feel destabilizing at first, because when you stop bracing, emotions rise, grief surfaces, anger appears, sadness asks to be felt. For someone who has lived in emotional control for years, this can feel like losing balance, like becoming weaker. But it isn't weakness, it's integration. Healing for people who have been through extreme experiences doesn't mean erasing the past. It means allowing the past to finally move. It means letting frozen emotions thaw, letting the body release what it's been holding, letting the mind stop narrating danger where there is none. This process often looks messy from the outside. Mood shifts, withdrawal, reflection, re-evaluation of relationships, changes in identity. But internally, something profound is happening. The psyche is reorganizing itself around safety instead of survival. One of the most powerful moments in this process is when someone realizes that their sensitivity is not a flaw. It's a refined instrument. They feel deeply because they had to. They notice subtle shifts because their life depended on it. They care intensely because they know what absence feels like. Their depth is not pathology, it's adaptation. And once they stop judging themselves for it, they begin to use it differently. Instead of scanning for danger, they begin to scan for truth. Instead of anticipating loss, they begin to build boundaries. Instead of absorbing everyone else's emotions, they learn to separate what is theirs from what is not. This is when their psychology transforms from survival-based to choice-based, from reaction to intention, from endurance to presence. And something beautiful happens here. People who have been through too much often become exceptionally wise once they heal. Not theoretical wisdom, lived wisdom. The kind that understands complexity without becoming cynical, the kind that holds compassion without self-sacrifice, the kind that sees pain without being consumed by it. They don't romanticize suffering, but they don't fear depth either. They understand that life is layered and so are people. This is why they often become natural leaders, guides, or anchors for others, even without trying. Their presence feels grounding. Their words carry weight. Their silence feels safe, not because they have all the answers, but because they know how to sit with uncertainty without fleeing. They know how to listen without fixing. They know how to stay when things get uncomfortable. And in a world that avoids discomfort at all costs, that ability is rare. Yet even in this growth, one thing remains true. People who have gone through too much never fully forget. The past doesn't vanish. It integrates. It becomes quieter, less reactive, but it stays as memory, perspective, humility.
It reminds them not to take peace for granted. It reminds them how quickly life can change. It reminds them to choose carefully what and who they give their energy to. And maybe that's the final evolution of their psychology. They stop asking why they became this way. They stop trying to undo themselves. Instead, they begin to ask how to live well with the depth they carry. How to build a life that honors their sensitivity without exhausting it. How to love without losing themselves. How to be strong without being hard. If you are someone who has lived through extreme experiences, understand this. You are not damaged. You are not too much. You are not broken. You are shaped, and shapes can be refined. Your mind learned survival because it had to. Now it can learn safety because it deserves to. Your nervous system learned alertness because it protected you. Now it can learn rest because you are no longer there. And perhaps the most important truth of all is this. The psychology of people marked by extreme experiences is not a story of loss. It is a story of transformation, of depth forged under pressure, of awareness born from necessity, of compassion carved from pain. You didn't just survive something intense. You became someone complex, someone perceptive, someone capable of seeing the world with honesty and care. And when that depth is finally met with gentleness, when strength is allowed to soften into wisdom, when survival gives way to presence, something extraordinary happens. Life stops feeling like something to endure. It begins to feel like something you are allowed to inhabit, quietly, fully, at your own pace.